This evening, we have invited members of the media, and of course, indeed, we are speaking to the whole nation of Malawi with what has transpired this morning, especially to do with the Malawi Congress Party, what has transpired in the court, and also the press briefing that they had held. And who have convened the meeting is the Human Rights Consultative Committee. I think we are all aware what the HRCC stands for. Maybe as a beginning, allow me to introduce the people that are in front that we had to gather at a short period of time. We have the chairperson of the Human Rights Consultative Committee, Mr. Robert Nkwezalamba, on my immediate right. And we have the board member for HRCC, Mr. Alfred Munikajere Kogojalo, who is also a HRCC board member. And we have an HRCC member, Mr. Amon Rukere. And my name is Person Chodzi. I'm also a member of HRCC, and of course, partner organizations involved. Without spending much of your time, let me invite the chairperson to give an introduction and also go through the statement. Then we, on Munika, who's going to do that the same with Chichewa. Then a few comments, and we'll take it from there. Bwana Chair, please. Thank you very much, Comrade Fryson and the entire team, my colleagues, my panelists. We indeed would like to address the nation, in particular through you, our colleagues from the media. We wish we had more time so that everyone was here from our side, as HRCC is a network of 97 NGOs. But in the interest of time, which is ahead of us, and the cause that we'd like to make, we felt it important that we address the media, and then thereafter we will proceed with my other engagements with the political parties involved and other duty bearers to ensure that what we are demanding and calling for is sustained and achieved. So we have consolidated everything into a statement which I'm going to read, and it is titled, "The MCP must uphold intra-party democracy and respect the rule of law." So I'll read. It says, "As a civil society organization committed to democracy and good governance, we are deeply concerned by recent developments within the Malawi Congress Party that starkly illustrates a lack of intra-party democracy and a troubling disregard for the rule of law. This morning, the Malawi Congress Party Convention Committee convened a media briefing to outline the conduct of the upcoming party convention scheduled from August the 8th to 10th, 2024. During the briefing, it was announced that out of the 224 nominations for various positions, 10 individuals did not meet the eligibility criteria to stand for election. Notably, Engineer Vitumbigo Mumba, an aspirant for the position of Deputy President, was among those that were disqualified. The fact that the Party Convention Committee is chaired by Honorable Kenzi Msukwa, who is also a candidate for the Deputy President position, raises significant concerns about a conflict of interest. Such decisions should be made by an impartial body, independent of any vested interests. The failure to do so highlights a lapse in judgment and undermines the integrity of the electoral process within the party. The media briefing preceded a landmark judgment delivered later today by the High Court of Malawi in the case of Eddie Banda versus Malawi Congress Party, Civil Cause number 86 of 2024. The court declared null and void the resolution introducing eligibility criteria for candidates at the upcoming MCP elective convention. The judgment clearly states that these criteria, which required candidates to have been party members for at least 2 years and to have held office within the party, are inconsistent with the rights of party members as enshrined in the MCP Constitution and contravenes Section 40 of the Constitution of the Republic of Malawi, which
encourages and guarantees every person to have political choices, the right to political choices, whether to belong or not to belong to any political party. In light of this judgment, the MCP leadership must take immediate and decisive action to correct the course. We remind the Malawi Congress Party that adherence to the rule of law and respect for judicial processes are fundamental obligations for all political entities. His Excellency the President, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, has publicly committed to uphold the Constitution and the rule of law. The MCP leadership must ensure that this commitment is reflected in their actions. The High Five is premised on the principles of rule of law and as one of its pillars. We strongly urge the MCP President, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, and the party leadership at large to abide by the court's decision and unequivocally inform all aspirants, including those previously disqualified, that they will be allowed to contest if they remain interested in their respective positions. The integrity of both the presidency and the judiciary must be protected from actions that threaten their authority and independence. It is vital for the health of our democracy that all political parties respect the judicial system and uphold the rights of individuals as enshrined in the Constitution. The MCP now faces a critical decision to honor the court's ruling by allowing those barred to contest at the upcoming convention or to pursue an appeal through the appropriate legal channels. However, any action taken must demonstrate utmost respect for the independence of the judiciary and the rights of all involved. We call on the MCP to reconsider their approach and foster a culture of respect, civility, and true democratic discourse. The statements and actions of our political leaders carry immense weight and influence. It is their duty to uphold the values enshrined in our Constitution. The integrity of our institutions must not be compromised for political expediency. More importantly, as we head towards the next presidential parliamentary elections, being in government, MCP should be the first to showcase maturity in its democratic dealings. Our cause. First, we are calling upon the party president, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, to intervene, and we are saying must intervene immediately to ensure that the party respects the court ruling and publicly affirm that all aspirants, including Engineer Mumba, will be allowed to contest if they choose to do so. Secondly, the party must create a level playing field by allowing all aspirants to contest in the upcoming convention in alignment with intra-party democracy and the rule of law. Last but not least, the Malawi Congress Party must retract any statements or actions that suggested a disregard for the court's decision and publicly affirm their respect for the country's law and judicial authority. The integrity of the party and our democratic processes must be upheld, and would not want to see a repeat of what happened in 2019 to 2020, where other parties castigated the determinations of the High Court. We thought we have lived and passed through that stage, and MCP should be the first party to uphold the rule of law. In conclusion, we remain steadfast in our commitment to defending the rule of law, upholding justice, and protecting the dignity of our leaders and judiciary. We call for immediate remedial action from the MCP to rectify this situation and to foster an environment of mutual respect and cooperation within our democratic frameworks, more importantly, before their convention is called to order. This is briefly the statement in English that we have prepared and we are sharing with you and Malawians, and we emphasize and stick to words that have been highlighted in here verbatim. For the sake of our colleagues who may want to capture this in the vernacular, I will ask my colleague Alfred Munika to give us the Chichewa version of the same statement and submission. Thank you very much. Zikomo kwambiri mkhala pa mpando wa bungwe limeneli la Human Rights Consultative Committee limene lili mgwirizano wa mabungwe wopitilira 97 ufika pafupi zana
limene limayang'anira za maufulu achibadwidwe, ndipo talemba chikalata ichicho chimene tikufuna chiperekedwe ku mtundu wa Malawi, chimene mutu wake ukuti chipani cha Malawi Congress Party chilemekeze ufulu wa democracy komanso kulemekeza chilamulo. Ife ngati amabungwe amene tili pasi pa mwavuli ameneyu wa Human Rights Consultative Committee, tikunena kuti tili wodzipereka kuonetsetsa kuti ufulu wa democracy ukupita patsogolo ndipo ulamuliro wabwino ukulemekezedwa, ndipo takhudzidwa kwambiri ndi zimene zachitika ku chipani cha Malawi Congress Party chimene zaonetsa kuti anthu ena amakhazidwa kuti asatenge nawo gawo pa convention, mkumano waukulu wa chipani chimenechi umene ukuyenera kuyamba pa 8 pakubwera apa. Ndipo kummawaku chipani chimenechi ndi komiti imene inakhazikitsidwa kuti iyendetse msonkhano waukulu, kuti iyendetse indawa imeneyi inakumana inayitanitsa atolankhani kummawaku kuti wafotokozere mmene convention iyendere, mmene msonkhano waukulu uyendere. Ndipo pokamba zimenezo anakambapo kunena kuti pali wanthu 224 amene anapereka zikalata zoonetsa kuti afuna kutengapo gawo pa convention imeneyi, ndipo mwanthu 224 amenewa wanthu 10 ndi amene amveze kuti sanakwaniritse zina zimene chipanicho chimafuna kunena kuti akwaniritse kuti akhoza kutengapo gawo. Ndipo ena mwa iwo amene wodziwika bwino ndiye kuti ndi engineer Vitumbiko Mumba amene amafuna kupikisana nawo pa mpando wawo wachiwiri kwa president wa chipani chimenechi, ndipo amenewa ndi amodzi mwa anthu amene anena kuti sanakwaniritse zofunikira kuti akhoza kupikisana nawo ku chipani chimenechi. Potengera kuti komiti imeneyi imene inasankhidwa kuti iyendetse msonkhano waukulu umenewu mkhala pa mpando wake ndi wolemekezeka Kezi Msukwa, komanso iwowo adaonetsanso kuti afuna apikisane nawo pa mpando wawo wachiwiri kwa president, ndipo zimenezo zikuutsa mapiri pachigwa kunena kuti kodi zitheka bwanji kuti iyeyo munthu amene akuyendetsa convention komanso ndi amene akaunika nawo vikalata vonena kuti kodi uyu ayime nawo kapena ayi alupikisana nawonso pa mpando omwewo umene ena akupikisana nawo ngati Vitumbiko Mumba ndi ena wotero. Kodi zimenezo sizionetsa kuti munthu akhoza kukondera mbali ina kapena kudzikondera iye mwini. Ndi zinthu ngati zimenezo, chiganizo ngati chimenechi chowunika kuti kodi uyu akachite nawo kapena asachite nawo, ife amabungwe timuona ngati chikadachitika ndi gulu limene silingatenge mbali, koma ngati Kezi Msukwa poti ndi mkhala pa mpando ndi kuona kuti akhoza kutenga mbali, komanso kuonetsa zimenezo ndi kuti zikuonetsa kuti masankho amene angachitike ndi kuti sangakhale wokomera wonse amene akupanga nawo mpikisano umenewo. Komanso pa nthawi imene kumachitika msonkhano wa atolankhani, khotiso nalo limapereka chigamulo pa mmodzi amene anakadandaula ku court ngati Edi Banda pa mlandu wake umenewu namba 86 wa 2024 umene amatsutsa chiganizo chimene komiti yayikulu NEC ya Malawi Congress Party idapanga kuti anthu ena asayimirire nawo. Ndiye tikuona kuti pamene mkumano umene umachitika anakamba ndithu kunena kuti anthu ena sayimirire nawo zimene tiona kuti zitsutsana ndi malamulo akulu oyendetsera dziko lino, constitution ngati gawo 40 limene limampatsa munthu mwayi kuti akhoza kutenga nawo gawo pa china chilichonse. So tikamaona chigamulo chimenechi tikuona kuti utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party ukuyenera ubwerepo msanga kuti ukoze zimene zachitikazi. Tikufuna kukumbutsa chipani cha Malawi Congress Party kuti chimatsamira kwambiri pa kulemekeza chilamulo, ngakhale muchakwera high five sanamira ina imene president Dr. Lazarus Magatha chakwera amanena ndi kulemekeza chilamulo. Ndiye tikupempha utsogoleri wa chipani kuti uonetsetse kunena kuti ukhazikike
pakulemekeza chilamulo. Tikulimbitsa kwambiri a president kuti ndi atsogoleri a chipaniwa kuti alemekeze zimene khoti lagamula kuti wina aliyense akhoza kutenga gawo pa mpikisano umenewu ngati atakhala kuti akufuna kuti atero, koma osati kuti umadzutsa vitsa kuti uyu akolemo, uyu asachite nawo, uyu asachite nawo, koma osalaze galaundilo kuti aliyense akhoza kusewera bwinobwino popanda zotsamwitsa kapena vitsa vilivonse, bora ngati munthu uyu atakhala kuti akufuna kuti atero. Ndiye chipani cha Malawi Congress Party apapa chili nika mkolekole oti chipange ziganizo ziwiri, kodi kulemekeza chilamulo monga ngati kulemekeza court limene lagamula kapena kunyozera court. Ndikuona kuti afuna kuti mwina apange apilu posatengera zimene zagamulidwazi, kuti kodi zimenezo zikhoza kuti ngati ndenga chiganizo chilichonse chimene chipani cha Malawi Congress Party chingatenge ndiye kuti zionetsa kuti kodi akulemekeza chilamulo ngati mmene amanenera. Ndiye tikufuna chipani cha Malawi Congress Party chionetsetse kunena kuti chakhazikitsa mchiridwe kapena chikhalidwe cholemekeza malamulo komanso kulemekeza ufulu wa democracy kuti uzipitirira. Zimene zimakambidwa ku press conference imeneyi kunena kuti ngakhale court litati lagamula mwa mtundu wina koma ife sitisintha kalikonse, zimene nzosavomerezeka pa malamulo oyendetsera dziko lino. Ndipo tikufuna chipani cha Malawi Congress Party ndi utsogoleri wake uonetsetse kuti zimenezo zichotsedwe. Nde tuli chani ngati amabungwe chimene tiunena ngati amabungwe, poyamba tikuti mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipanicho Reverend Dr. Lazarus Magabe Chakwera alowerere mwansanga nkuonetsetsa kuti wina aliyense mchipanimo alemekeze chigamulo cha khotili, komanso kuphatikizapo engineer Virumbiko Mumba kuti avomerezedwe kuti akhoza kupikisana nawo pa mpando wina uliwonse umene angafune ngati atakhala kuti akufuna kutero. Kachiwiri chipani chionetsetse kuti aliyense aloledwe kuchita nawo ndale zogangalika komanso kupikisana nawo pa mpando uliwonse umene angafune mopanda kuti umtosa m'maso kapena umtosa valo kuti uyayi. Komanso komaliza chipani cha Malawi Congress Party chichotse zimene amalankhula atsogoleri a chipanichi kumanowo kunena kuti ngakhale khoti litatani sitilemekeza chilamulo chilichonse kapena olo khoti litagamula chotani, zimenezo sizisintha zimene chipanicho chakoza. President alowererepo kunena kuti aliyense mchipanimo atsatire chigamulo cha khoti, chifukwa ngati Malawi Congress Party kunena kuti amalemekeza chigamulo cha khoti kapena kuti chilamulo ndi chimene chizigwira ntchito m'Malawi. So ndiye kuti poumba mkota tunene kuti ifeyo ngati amabungwe tili kalikiliki ndipo tikugangalika kuonetsetsa kuti chilungamo chioneke kwa wina aliyense m'Malawi, chifukwa lamulo likumuona wina aliyense ngati m'Malawi. Ndiponso tionetse kuti democracy yathu imene imanena kuti pali kusiyana zintchito pa magawo aboma, ndiye amakhoti agwira ntchito yawo. Ndiye kuti nawonso president ndi achipani cha Malawi Congress Party amene akutsogolera dziko lino alemekeze zimene makhoti akunena. Ndiye kuti tikatero Malawi tikhala kuti tikupita patsogolo. Mukhala pa mpando, zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mina oyambira nankhula mchingereza ja anala chair HRCC anatanthauza mchichewawa ndi board member HRCC kuwerenga statement imene inakonzedwa ndi bungwe la HRCC. Sindikudziwa ngati anzathu atolankhani mungakhala mafusa awiri kuti kenako mwina titseke program imeneyi, ola awiri atatu amene angakhalepo mwina pa nkhani ya statement imeneyi. Okay. Chabwino. I think ndisanapatsire mwina acheya kuti apange waindapo
allow me, Mr. Chair, just to emphasize 1 or 2 points on why it's very important that civil society, especially HRCC, which is Human Rights Consultative Committee that looks into governance and good democracy, discuss something to do with Malawi Congress Party. We are all aware that Malawi Congress Party is a governing party. And the intra-party democracy in a party defines the level of intra-party democracy we're going to have with the nation. So it's very critical that all political parties must exercise the democracy within the party that they want to see happening in the national discourse. If the elections for office bearers in the party are skewed in a way that they do not reflect democracy, that also breeds fear in terms of national elections, how they can be handled. Paramount, what actually brought in the issues was where the publicity secretary of the party said, regardless of the outcome of the court, this will not change anything. I think we all know in Malawi that there is no institution, not even office of the president, is above the court, and everybody abides to the decisions of the court. So when the court makes a decision, everybody abides to that, and we believe Malawi Congress Party, believing in the rule of law as part of the high five, that statement was misplaced, and we would hope that as a party they are putting up remedial issues to ensure that that statement does not define what Malawi Congress Party is. We all know, looking at the aspirants levels, over 200 aspirants, it means there's democracy happening. But we know along the way there are some others who want maybe to bar others for various reasons. That is why the issue of maybe Engineer Mumba has come out pronounced, because the chair of the convention committee, who is Honorable Kenzen Sukwa, is an interested party to the position of the deputy president. Integrity entails that maybe this decision, if it was announced in good faith, should have been announced by another person who is not an interested party of that position. By Honorable Sukwa announcing this decision, it entails that there's a lot of conflict of interest on this particular position. So finally, Bwana Chair, what I wanted to emphasize is that the Malawi Congress Party, they made a decision based on they believe that the National Executive Committee has powers, but the court says within the Malawi Congress Party constitution, including as well the Constitution Section 40, there are no such kind of powers for them to change the decision making. What is paramount is for them to abide by the court ruling and go back. You lose nothing. After all, you're not saying you're going to appoint this person to become whether Secretary General or whatever position. They have to go through the normal due process, which is going to the convention. Let the delegates choose. That's why the court was emphasizing that the party must trust its members to make the right choices, not 1 or 2 individuals who feel threatened by somebody else. That is very critical. Ndichifukwa chake tikuona kuti chipani cha Malawi Congress Party chionetsetse kuna kuti utsata malamulo. Malawi munomo palibe office olo munthu amene ali above malamulo. Bwalo la milandu limatika gamula ola president amene amamvera zimene na bwalo la milandu licha. Ndichifukwa chake tinadankhawa tikumva mwina woyankhulira chipani cha Malawi Congress kuti zimene panga pano zolo khoti namosiyana ifeyo sitisintha chilichonse ndizodetsa nkhawa makamaka pa nkhani ya ulamuliro wabwino. Pakali panopo tunena kuti umo achitira malamulo mmene khoti lagamula, chipani cha Malawi Congress chingathotsata zimene lamulo khoti sakunena kuti anthu apatse maudindo ya ayina kupita ku convention kuja anthu ngati awakonda akawasankhe, ngati sana akonde sakawasankha, ndikuti palipo maonetsezo aliyense ali ndi mwayi otenga nawo maudindo. Nde chakhacho tsatira malamulo democracy chifukwa chake mwina muli anthu over 220 chakuti kufuna kuti atenge nawo maudindo. Tisaononge mbiri imeneyi ndi mwina anthu awiri atatu amene afuna kuteteza maudindo awo kuti apangiza anthu ena kuti mwina mwake ena akasakhale nawo maudindo paja. Tiye tilole democracy igwire ntchito mdzipani komanso kutsata malamulo kukhale patsogolo. Zomwe wambira chair ndikupatsireni inu. Zikomo kwambiri comrade Fryson. Izo zimene tinakutengerani kungofuna kutsindika kunena kuti mmene yankhulira bwana Chodzi kunena kuti mwina chikanakhala chipani choyambirira kusangalala kuti pali anthu amene akuonesa chidwi kuti apikisane nawo.
sitinafune tilowe mu judgment yonse kuti mwina zimene ayankhula nkhani za list of members amene ali ma registered members kulakika kwake, koma tinangofuna tisindike pa mfundo zinayi zimenezi kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chikupereka chisanzo ku zipani zonse chifukwa ndi chimene chikuyamba kupanga convention yake. Kukhala ndi free, fair and credible elections does not start on the election and voting day. It starts now. All these processes, if left unchecked, has the repercussions and effects of a poor election that we are likely to have next year. So all these bad mouthings and the likes, we have a responsibility and duty as the HRCC and civil society to bring those concerned to book. And this is important for MCP who are starting the show to say, let them practice intra-party democracy. Let the rule of law be respected. Let every person be allowed to contest, and let the people vote based on their affliction, not necessarily because of being induced or threatened or otherwise. So we are looking forward to a successful convention which will set the agenda. Besides, we have highlighted, as he put it, one of the positions, one of the individuals, that's the Engineer Mumba, and the position of Vice President for the party. Coincidentally, if the MCP succeeds in next year elections, it means this position which people are fighting for, we are likely to have a vice president from there. We already have a situation at the moment, and we should be able to appreciate that the processes that are happening that may lead to the appointment of a vice president, for instance, is democratic and acceptable by all. So MCP must swallow its pride, accept the determination of the court, more importantly, realizing that MCP is a ruling party through the same courts. Without the courts, MCP would have been in the opposition as we speak. So it shouldn't be a question of throwing the water with the baby, but I need to embrace all and appreciate that we came through the process and we have the responsibility